Twee hurriks, das samen de neoner Ein, über, kargen waarom halt weeën elektrisches, fluisteren in Leonhards oren. Draußen, hinter der dicken Glasscheibe, Trüriks. Man luidt de Region gegen das Fenstergitter der Mamanschner Police Station. Es war einer dieser Tage, in denen die Stadt selbst so Menschen schwor. Grau an der Moment devant Blatt, das sie Jeschlokati. Twee hurriks. Auf dem Metalltisch war am Lag ein Map mit dem Namen Adrian Keller, der Insider Börleben des Fabrikmassakers. 17 tot. Men mina Frauen, watch personal an no ein Mann, der überlebt hatte. Als Adrian in den Raum geführt wurde, war es, als würde jemand die Temperatur ein paar Grad senken. Kein Zitten, kein Weinen, kein Spüren der Panik. Die Leonhard bei Trauma-Patienten sonst kannte. Der Judgeman setzt sich, die Ruhig auf den Tisch gelegt. Sein Augen hellgrau. Fast farblos mussten den Psychologien mit einer Mischung aus Leer und Kontrolle. Als Uri her nicht befragte, sondern der Beobachter. Leonhard begann mit den üblichen Fragen, ob sich an etwas erinnert, ob die Stimmen der Täter gehört habe, ob jemanden erkannt habe. Adrian antwortet jedes Mal aber mit einer Präzision, die unheimlich wirkt. Ich erinnere mich an den Geruch von Eisen, an den das Nisten willigt Feuer, kein Zittern in der Stimme, kein flackernder Blick. Nars dies Ruhe, Dianet, Willich Ruhe 1, Mannes, der etwas verbert oder, la längst akzeptiert hat, was Geschichte ist. Olitren Leonhard Notazen macht, studierte anauffällig jedri Gang, kein Fingersocken, Herex, kein Schweißpullen. Na still, als das diktiert ausschaltet, hab Adrian den Kopf und sah ihn direkt an. Manchmal ist vergessen der Insichtweg, im Leben zu bleiben, Treheriux. Sagt mit dem kaum möglichen Altschellen. Der Satz klang nicht wie eine Erinnerung, eher wie eine Warnung. Später, in seinem Büro, legt Leonhard die Tatortfotos nebeneinander auf den Tisch, Treheriux. Die Fabrik in Labyrinth aus Blatt und Schatten. In der Ecke ein silberner Spiegel, in dessen Schaben sich ein Gesicht reflektierte. Leonhard hält ihn. Auf der Aufnahme war eindeutig Adrian zu erkennen, dort laut Polizeibericht war. Zu diesem Zeitpunkt bewusstlos gewesen. Wie konnte also stehen? Ein am Behegen Crotch in Leonhards Mägen, Traheriax. Griff zum Telefon und rief Tobias Reken, den Tatortanalysten. Prüft das Foto Nummer 48. Das stimmt was nicht, sagte Knapp. Tobias versprach, sich darum zu kümmern. Doch Leonhard wusste, der Traheriax was Geschichte hat. Es war kein Schatten, kein Zufall. In der folgenden Nacht trotten von der Fabrik. Von Schritten im Danken, von einem Mann, der den Augen sucht und ließ sagte, ich heb geten, was sie wollten. Herr Doktor? Leonhard schreckt hat Schweiß gebedet. Auf dem Nachttisch blinkte sein Handy. Ein new E-Mail von einer unbekannten Adresse. Kein Text. Snor ein engeheures Foto des gleichen Tatortbild, diesmal jedoch gestochen. Stoff, und auf dem Spiegel statt. Adrians Gesicht sehte, warnen deutlich etwas Injuries. Erinnerst du dich jetzt? Leonhard saß lange da und fing zu atmen. Zum ersten Mal sieht Jaren spürte etwas, das luligest verloren glot Angst. Nicht vor dem, was Geschichte war, sondern vor dem, was wirklich subvertiert hatte. Urgent etwas verbinden mit Adrian Keller, doch wusste noch nicht, was. Nur eins war sicher, das Massaker war kein Ende. Es war der Anfang von etwas, Treherius, das tief in ihrem Biedenkoffen begonnen hat, lange bevor da erst Kugel fiel. Der Regen hat euch über der Himmel über mir entchen bleigrau, als oder das Blattunter, sich verstecken wollen. Im Polizeipräsidium roch es nach kaltem Kaffee am Papier, Huriux. Rent Kommissar Moritz Hagen sich über den Stapel berichtet buckt, die auf seinem Schreibtisch liegen. Sein Finger trommelte angedeutet gegen den Rand der Mappe. Keller Adrian. Es gab so wie Lücken. So viel so verloren. War seit 20 Jahren Ermittler und hatte gelernt, dass Zufall in Mordfall nicht existierten. Dr. Leonhard Weiss betrat den Raum. Noch immer mit den Spuren einer schlaflosen Nacht im Jessit. Hat kaum gegessen, kaum gesprochen. Die Mail aus der Nacht ließ ihn nicht los. Niemand wusste wann nicht einmal Tobias. Hat sie gelsagt, Huriux, durch das Bad brannte sich in seinen Kopf.
Erinnerst du dich jetzt? Es war kein Zufall, kein schlechter Schatz. Jemand wollte ihm veransichern. Und dieser jemand hatte Zugang zu Beweismaterial, das unter Verschluss stehen sollte. Ich will eine Zweitsitzung mit Keller, sagt Leonhard ruhig. Higgins auf Sorg Dawgen Braun Hodge. Wozu? Leute. Du sagst es doch selbst. Leonhard antwortet nicht sofort. Wirklich. Aber Lügen verraten mehr als die Wahrheit. Adrian saß wieder im Raum 3, an demselben Tisch, in derselben Haltung wie Suva. Nur diesmal war etwas anders. Seine Hände lagen flach auf dem Tisch. Die Fingernägel sauber geschnitten. Wirkte vorbereitet. Als Leonhard Platz nahm, sah Adrian ihnen und sagte leise: Ich habe geträumt. Leonhard notete das Wort, doch sein Herzschlag beschleunigte sich. Woven, fragte waren Stimmen unter dem Boden. Sie haben meinen Namen gerufen. Leonhard runzelte die Stirn. Unter dem Boden. Adrian nickt. Da war ein Raum warm. Hell. Ich war schon mal dort. Später, als Tobias den Bericht über die Zweitsitzung las, bleib an dieser Stelle hängen. Unter dem Boden. Murmelte. Fuhr sofort zur Fabrik, begleitet von Technikern. Im Schein der Taschenlampen durchsuchten sie die Runen erneut. Nachstanden fanden sie ein verschlossenes Metallplatt. Fast wörtlich mit Staub bedeckt, dahinter ein Treppe. Sie verführte hinab in einen Kellerraum, den niemand in den Osprey englischen Bopenen erhört hat. Im Inneren lag ein verbrannter Tisch. Auf dem Reste von Papier und Plastik geschmolzen waren. Tobias hob ihn Ake Metall auf ein alte Festplatte. Hier hat jemand gearbeitet, flüsterte er. Und dann fand er etwas, das ihn verstehen ließ. Ein immens Schild, hochverkult, eben noch lesbar. Dr. L. Weiss, psychologische Abteilung. Nach demselben Event konfrontiert Tobias Leonhard mit dem Fund. Leonhard sah das Schild an, als hätte zu meinem die Luft entzogen. Das ist unmöglich. Ich war nicht dort. Doch in seinem Inneren begann etwas zu brennen, eine Erinnerung, die verdrängt hat. Das gerät einer Tür. Christelijke Metall meine. Men de sagte, reagiert an Jew, heilig stark auf akustische Reis. Euren Leonhard sich zu erinnern, was suchet, arbeitet hegen an einer anderen Spur, Treherox. Die DNA-Proben von Adrians Kleidung setzen auch, keist in der Wandsway weiteren Passenden, den identifiziert wurden. Ein der von was sich herausstellt, stammt von einer Frau. Die laut Connecten was we jaren, in einer psychiatrischen Testreihe der Universität München gestorben war. Der Lieutenant als damals Dr. Leonhard Weiss. In dieser Nacht blieb Leonhard allein in seinem Büro. Trehirjaks. Rät sich die Tonaufnahmen der Sitzungen erneut. Und bei Minute 17 fiel, im ihn kam one im Bärsger Asch auf einsamen, rhythmisch fast wie Mosäsichen. Ließ das Signal von Tobias analysieren. Trehirjaks. Das Ergebnis kam kurz vor Mitternacht. Der Abfolge entsprach einem wiederkehrenden Code. Übersetzt ergab sie in ihr einziges Wort Erinnerung. Leonhard legte die Aufnahme beiseite und sah aus dem Fenster. Die Trehirjaks. Draußen spiegelt sich sein Gesicht in der dunklen Scheibe. Und für einen kurzen Moment schwor dort nicht sich selbst, sondern Adrian zu sehen. Das gleiche Lächeln, die gleiche Ruhe. Am entgegensten Morgen besuchte Adrian ut, diesmal, ohne offiziell Genehmigung. Der Raum war kalt, das Licht grell. Leonhard setzte sich im Dezember und sagte ließ. Sie waren nicht nur dort. Oder? Adrian sah ihn, längst an dann antwortet ich war das, was sie als schaffen wollten. Leonhard froh. Wusste nicht, was das bedeutet, aber in Adrians Stimme lag Bedrohung nach Wahrheit. Übrigens, ein Wahrheit, die selbst vergessen hat. Als später die Polizeistation verließ, sah Tobias am anderen Ende des Flurs telefonieren. Tobias nickte ihm kurz zu, doch hinter ihm, in der Spiegelung der Glaswand, stand Adrian. Nur vor den Bruchteil einer Sekunde. Und dann war verschwunden. Leonhard blieb stehen und verhext sich zu beugen. In seinem Kopf holte Adrians Stimme nach. Erinnerung ist kein Geschenk, Herr Doktor. Sie ist ein Streif. Gerüks. Die Initiat wurden langer, dunkler und mit jeder Händen stand der Wöller Dr. Leonhard Weiss ihn weiters, Stil Control U, bei seinen eigenen Geist. Gerüks. Die Grenzen zwischen Traum und Realität begannen zu verschwimmen.
Manchmal glaubt Stimmen so oren, die Szenen nehmen Philosterten. Manchmal sah Schatten, Hyriox. Die Deutsch die Leon Fleur de Police Station folgten. Doch das Bühnenruheigenst war nicht, was sondern, dass sich immer Fugefige fragte, ob Adrian Keller wirklich der Kranke war. Kommissar Hagen hat inzwischen sein Geld verloren. Saß Leonhard Gegenber. Das ist angespannt, der Ton kalt. Ich hab dich von Anfangen gewohnt, Leonhard. Der Kerl spielt mit uns. Tobias ist seit 3 Tagen verschwunden, und du willst mir erzählen, das ist Zufall. Leonhard rieb sich über die Stirn, sein Blick leer. Tobias Walkers Dever, etwas zu entdecken. Irgendwas über die Aufnahmen. Die wir im Keller gefunden haben. Hagen schlag die Faust auf den Tisch. Dann sag mir, warum du auf diesen Videos auftauchst. Weiss, ich hab selbst gesehen. Du stehst hinter Keller, redest mit jemandem. Aber die Identität ist halbwürdig. Und das Datum ist von 2 Wochen vor dem Massaker. Leonhard starrte ihnen, als stotterte den Boden unter den ihm verloren. Konnte sich nicht erinnern. Trehirux. Jemals dort gewesen zu sein. Und doch tief in seinem Inneren war etwas, das sich nicht leugnen ließ. Ein Stimme ließ, Gott vertrau du weit es langst, Leonhard. Du hast ihn es schaffen. Wirklich, da war ein Jing zu Fuß durch die entscheidlichen Straße im Momnenchens. Der Region fiel wieder, schücher und unaufhörlich, der Trehirux. Vor einem Schaffen zu bleiben stehen und sah, in die Spiegelung vor einem Moment sah, nicht sich selbst, sondern Adrians Gesicht. Dasselbe Erzählen, dieselben grauen Augen. Trat zur Sicke, mit hektisch. Uriux, Linsen das Bild war verschwunden. Am Ende ersten Tag illen ein anonymes Pürchen, kein Absender. Darin ein USB-Stick an den Inseln Zeta mit 3 Worten. Sisio Gino hin. Auf der Aufnahme war die Fabrik zu sehen, aufgenommen mit einer Handkamera. Die Bilder waren verwackelt, die Geister. Man sah Männer in weißen Ketten, Monitor, auf Geheimnisse liefen. Dann die Stimme klar, ruhig vertraut. Was euch ja vorsieht, erhöht Resistenz gegen Angststimuli. Fortsetzung des Experiments empfohlen. Leonhard Geffer das Blatt in den Händen. Das Stimme war sein eigen. Sah das Video bis am Ende. Adrian war dort, auf einem Stuhl gefesselt, Elektroden an den Schultern. Seine Augen sachten die Kamera sachten ihn. Und dann, bewahr die Aufnahme indeed, sagte Adrian. Ich würde mich erinnern, Herr Doktor. Und wenn ich es tue, würden Sie es auch. Leonhard sank in seinem Büro zusammen. Das Jesset in den Aufnahmen. Alles dreht sich. War til von etwas Jusen. Hyrix. Das würde, und hat ein geheimes Forschungsprojekt, das nahe offiziell existiert. Experimental Trauma, Umkehr, nannten sie es. Sie war es, Angstreaktionen zu kontrollieren, Hyrix. Tita hatten Vorhersagen an zu tun. Adrian war der erfolgreichste Proben. Und der gefährlichste. Hagen was jetzt einen Mann morgen zu erreichen, aber Leonhard reagiert nicht. Also fuhr zu seiner Wohnung. Dahinter war Angelet. Drinnen Chaos. Papier auf dem Boden, Fotos zerrissen, die Bio wohl mit Notizen. An einer Wand standen die Worte. Square war nicht allein. Hagen rief was Kwang. Doch niemand fand Leonhard. So selben sieht, in einer verregneten Seitenstraße, saß Leonhard in einem alten Auto. Das Radio ließ eingeschaltet. Hyrix. Auf dem Rücksitz legen die über Projekt ECHO, seine eigenen Unterschriften darauf. Konnte nicht glauben, was sah, hat das Experiment selbst beaufsichtigt. Und hat befohlen, es nach Adrians Susim im Brook zu binden. Dann klingelt sein Handy. Ein unbekannter Name. Leonhard zögert nomsleislich ab. Still. Dann ein Stimme ruhig präzise, vertraut. Sie sagen nicht der Wahrheit, Herr Doktor. Aber Wahrheit ist nur ineinander, nehmt vor Schuld. Adrian, forstet Leonhard. Ich erinnere mich jetzt. An Sie. Bevor Leonhard antworten konnte, Trehirix, hau im Hintergrund inklopfen rhythmisch, metallisch. G. Dann das Rauschen einer brennenden Flamme. Die Leitung brach ab. Hagen fand Peter das Auto leer, mit laufendem Motor. Auf dem Fass ist lag in offener Jet. Darauf Leonhard Stimme ich sehe ihr in Büro. In Spiegeln. In Stimmen. Wirklich bin ich der Genage. Ich so das Experiment nicht verlassen hat.
Ändert de Aufnahme erte, en ein Zweitsjer Schritt, langsam en herkommend. Und dann en der Stimme, kom arabat es ist Zeit, dass sie verstehen. Hör Doktor, Hagen lässt des Jeret sinken. Draußen begann es wieder zu regnen, an der Schwur, im Wasser auf der Fensterscheibe kurz so Silhouetten zu, sie en beid identisch, ein mit Leonhards Umriss. Da en der Mitte Dröhns, ein Irrgendur in den tiefen Memunenchens, in einer stillgelegten Hall flackert ihn Licht, ein Lief. So Schatten saß in sich gegenüber, und ihn Stimme sagt Lies. 7:05 beginnt jetzt, Trahirux. Kommissar Hagen hat in seiner Laufbahn will Efflogessieren, große Mode. Korrupt beamt, Gibberchin Menschen. Eben noch schnell hat es so sehr des Schuld. In etwas heinen Jojen zu worden, der Trahirux. Das Jenseits von Logik und Beweis existiert. Settley und Hards verschwinden hätte kaum geschliffen. Overall, wo es solch Fanden spüren, da sich gegenseitig auslosotten. Und doch vorhat als Jidat, Jis Detail, wieder zu demselben nehmen Projekt ECHO. Es saß im dunklen Archivraum des Polizeipräsidiums, das insächlich kam von einem alten Laptop. Die Daten, Trahirux, die Tobias Revos Winden kopiert hat, went en interzuit Englisch duren. So wischen den medizinischen Berichten an der psychologischen Protokollen fand Hagen etwas. Ian Frost Stanley in Unterschriebens, Skriben vom Forschungsleiter der Studie. Unterschrift, Dr. Leonhard Weiss. A starke Line auf das Dokument, anfähig zu atmen. Adrian Keller war kein Zufall, kein Opfer, war ein Produkt. Ein Schöpfung. Und Leonhard, der Mann, der insane Psych analysieren, sollte, war in Wahrheit Dörgener gewesen, der Siege vom hatte. Je tiefer Hagen las, desto klarer wurde das Bild. Das Projekt ECO war ein militärisch finanziert Studie, deren Ziel es war, menschliches Verhalten unter extremem psychischem Stress zu kontrollieren, cause Angst zu losgehen. Trahirux. War solch vor der Insicht der Überlebt hatte. In den Berichten stand, dass eine Wolst Anti-Resistance gegen emotional Rees entwickelt habe. Kein Mitgefühl, kein Schuld, kein Furcht, doch etwas war schief gelaufen. Die Aufsegnungen endet abrupt. Danach des Massaker. Hagen griff zum Telefon und rief Leonhards Name, und zum 100. Mal. Diesmal ging jemand ran. Ein Liesstimm. Voll Kommissar Hagen. Ist dort. Wie ist? Sind Sie das? Ein Pause. Dann ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Wo sind Sie, Leonhard? Ich bin dort, wo ich angefangen hat. Die Leitung brach ab. Aber Hagen wusste sofort, wohin musste. Die alte Fabrik am Stadtrand der Ort, und dem alles begonnen hat. Fuhr durch den Region, da Sarin bleib aus. Nur das Ferngrollen des Donners begleitete ihn, Trahirux. Außer das Geld in der Rete war es stockdunkel. Kein Strom, kein Jar, och nur Wind. Der Deutsche die Zerbrechenen Fenster pfiff. Mit gesogener Waf betrat das Hauptgebhut. Der Boden war fucht, Trahirux. 10 Schritt holten. Und der Gendur in der Tief flackert Licht. Hagen folgt dem Schein Deutsch die verrosteten G-Linge, bis den Raum erreicht, in dem ins die Experiment stattfanden. Hurrix. Auf dem Tisch stand ein Laptop, darauf lief ein Video in Endlosschleif. Leonhard war zu sehen, wie Adrian gegenüber saß, Gino bei den Therapiesitzungen. Deutsch desmo war Leonhard gefesselt. Die Trahirux. Die Aufnahme sprang, Piserin in Bild, sprach direkt in die Kamera. Wollte mich heilen. Aber wie hält man jemanden, der nicht krank war? Alles was getting hat war, mich zu lehren, wie man die Wahrheit verbergt. Hagen vor, hinter ihm am Metal. Langsam drehte sich Leonhard stand in der Tür. Blass, erschöpft, die Augen leer. Leonhard, was ist hier passiert? Fragt Hagen vorsichtig. Ich wollte ihr verstehen, flüstert Leonhard. Aber hat mich verstanden. Besser, als ich mich selbst je verstanden habe. Trat näher, da schien zitternd. Ich dachte, ich kann nicht die Schuld messen, Angst manipulieren. Ich habe geglaubt, wenn man das Büsi analysiert, kann man es kontrollieren. Aber das Büsi, so Hagen auf, die Trahirux, an den seinen Augen spiegelte sich Panik. Das Buch sichert so, Fike, Ranger schnitt durch die Stil. Ein alter Monitor sprang flackend. Darauf ist Adrian lief.
Guten Abend, Herr Doktor, Kommissar Hagen. Ich wusste, dass Sie kommen. Leonhard trat in her en den Ballström. Wussen Sie, Adrian lag chelt. Bienen, immer Jusen. Die Beleuchtung im Raum begann zu flackern. Und vor einen Sekunden Bruchteil sah Hagen einen Bürgang hinter Leonhard ein, just dort im Schatten, kaum zu erkennen. Dann das Klirren von Glas. Ein Dampferschlag. Leonhard taumelte, griff sich an den Hals blatt. En Jahren schrie Hagen und rannte nach vorn. Doch der Monitor explodiert in einem Glas in den Blitz. Rauch verlöte den Raum. Als die Augen wieder öffnet, war Leonhard verschwunden. Nur sein Brill lag auf dem Boden zerbrochen. Auf dem Tisch flackert noch immer der Laptop. Das Video lief weiter, doch jetzt seht es was News. Lyrics. Ein Mann in einem weißen Kittel, der in die Kamera sah. Leonhard gestern bedeiste nur Adrians. Das Experiment war neigebindet. Kommissar, es hat nur den Forscher gewechselt. Hagen Thomas 0CK. Och en dross in der Storm über die Stadt brechen. Spürte, das Bier nicht allein war. Zwischen den Blitzlichtern glott der. Ein Silhouette am Fenster so sie ihn Mann, der im Biobad steht. Für einen Moment schwör, so Stimmen so ehren, perfekt synchron Wahrheit ist nur in Speechel. Und dann Dunkelheit. Als die Kollegen später das Geberjude durchsatten, fanden sie nix, kein Licht, kein frischen Spüren. Nur den Geruch von verbranntem Kabel und Blut. Der Laptop war geschmolzen, das Video unlesbar. In der Extenz Peter, Dr. Leonhard Weiss vermisst. Adrian Keller unbekannter verblieb. Unter Chang fortlaufend. Dort in jener Nacht, als Hagen seinen Berti schrieb, vibrierte sein Handy. Ein new E-Mail, kein Absender, kein Text. Hörix, nur Video det mit dem Titel Versace zu 6, klick sehen. Die Kamera sieht einen Raum kahl und hell, ein Tisch, so ist die Ile. Auf einem saß ein Mann mit verbundenen Augen. Auf dem anderen jemand, den Hagen nicht sehen konnte. Den eine Stimme ruhig, kontrolliert, beruhigend vertraut. Guten Abend, Herr Kommissar. Willkommen im Experiment. Das bald brach ab. Und draußen, in der Dunkelheit Mühlenchens, begann der Regen erneut. Schreihöchst. Der Himmel über Mühlenchen war grau. Ein endloses, blärendes Dach, das die Stadt so ersticken schien. Kommissar Hagen saß in seinem Wagen vor dem Polizeipräsidium. Die Zigarette in seiner Hand der langes vergliete. Der Rauch kalt. Seitdem hat kaum geschlafen. Die Jessica von Leonhard und Adrian Leis in ihn nicht los und vor allem dies letzte Nachricht, Versace 06. Hat das Video das in der Mail angesehen. Frame for Frame. Nix war klar, alles schien manipuliert. Aber in Detail war im Aufleffeln ein Reflex im Metal des Tisches, ein schwarzes Spiegelbild. Darin war ein Scheil zu sehen. Zuerst 2017, ihn will es sein Labor dir. Judem Rand der Stadt, offiziell seit Jahren stillgelegt. Wusste, dass das ein Fall war. Aber hat kein Wall. Immer ben vor dorthin. Hurix, die Straße, waren leer. Der Regent pitchet gegen die Windschutzscheibe. Als kam, lag das Gelände in würdiger Dunkelheit. Nur ein Teer stand offen, schwarz beleuchtet von einem flackern tief im Inneren. Zwei Hurix. Hagen griff nach seiner Waffe, mit tief durch antrat ihn. Drinnen roch es nach Chemikalien und Staub, nach altem Eisen und verbranntem Plastik. Sein Taschenlamp testete die Bioludine bei alti Aufsichtnangen. Der Trahurix, for men. Überall diese Worte praktisio Versatio an 6, und unter Versatio 6 is subject Hagen. Start. Was zur Eslu. Trat en her in das Board, sin hers rast. Neben seinem stand ein Datum des Hütage. Ein metallisches Klicken hinter, im Leschen herumfahren. Dort niemand war da. Naar das Echo seiner Schritt. Plitas Licht atmete ihn zusammen, hierher. Dan schaltet sich ein alter Lautsprecher ein. Sie sind pünktlich Kommissar, Adrian Stimme. Ich wusste, dass Sie kommen. So well Jacob signed. Sie glauben, Sie jagen mich. Aber Sie folgen Ihrem Programm. Ries wollen Sie von mir, rief Hagen in die Dunkelheit. Dauerheit? Kam die Antwort. Aber Wahrheit kostet. Sie wissen das inzwischen. Grelles Licht flammt auf. Hagen blinzelte. Hob die Hand vor die Augen ansehen. Adrian stand am Ende des Raums, ruhig,
Die es nennt hinter dem Augen, das Geschichte Im Schatten. Humor, keine Angst. Nor dieses unnatürlich eskaltierte Chellen. Sie sind also wirklich hier, murmelt Hagen. Hier, dort, überall wo Schuld wohnt, antwortet Adrian Lees. Ich bin nur das, was sie all geschaffen haben. Ich bin das in der ihrer Ordnung. Und Leonhard, was haben sie mit ihm gemacht? Adrian senkte den Blick. Hat verstanden, dass das Experiment niemals enden darf. Es wird Chest, Eriox, verändert sich. Es lädt durch diejenigen, die glauben, es binden zu können. Hagen spannte den Finger am Abzug. Ich bin des Jets. Adrian lachte leise, fast traurig, Eriox. Das sagten sie all? Dann klickt etwas. Einter hinter Adrian öffnet sich langsam, und auf dem Monitor dem bin erschien wieder ein Video, diesmal live. Es sei Hagen selbst. Eriox wie in demselben Raum stand, dieser Bewurf in der Hand, dieser Beugung. Ne auf dem Bildschirm hob die Spiegel. Hagen figert die Wurf soest. Was ist das? Flüstert Hagen. Adrian trat näher. Projekt ist etwas ein Spiegel. Es sieht dort nicht, was du sagst, sondern wo du bist. Du wolltest die Wahrheit, Kommissar Geistes zu sehen. Das Licht flackert. Der Monitor bald Hagen lächelte. Dann fiel ein Schuss. Hagen stolperte so okay, das Trommelfell brannte. Der Bildschirm splitterte, Rot stieg auf. Als wieder klar sah, war Adrian verschwunden. Eriox. Nur das Echo seines Schritts hallte durch die Hallen. Tumult hinaus, die Wurf noch in der Hand gekennend. Draußen im Region fiel ihm auf, dass sein Wagen nicht mehr da war. Eriox, stattdessen stand dort ein anderer, ein schwarzer Lieferwagen, unmarkiert. Auf dem Fahrersitz lag ein Map mit dem Logo der Polizei entchen. Darin Kopien alter Bericht. Eriox allante sich nicht mit seinem eigenen Namen. Darf öffnet sei, sittend. Die letzten sehten Fotografien von Opfern zu Tod. Die angesagt hat. Doch jetzt sah Details, die nicht dort gewesen wären. Eriox in Schatten jede Aufnahme, ein Silhouette im Hintergrund, sein eigen. Das kann nicht, in Russian. Das Radio im Wanding von selbst an. Adrians Stimme ruhig kalt. Sie wollte mich verstehen Hagen. Aber sie waren nicht der Beobachter. Sie waren der Subject. Eriox. Versus Euro 6 Emotional Reconstruction durch Schuld Projection. Lona. Scree Hagen und Schluder die Map in den Match. Dodge die Wort hatten sich bereits ingebrannt. Plötzlich blitzte Licht auf Scheinwerfer. Polizeiautos ein ganzes Team. Sie springen aus den Wagen, warfen im Anschlag. Warf runter Hagen. So sie antwortet. Was macht er? Ich habe ihn gefunden! Adrian Keller. Ist hier Agendur. Der Leitender beamte schüttelte den Kopf. Kommissar Keller, ist sie sind tot. Sie haben Dr. Weiss erschossen. Hagen starrte ihn. Dann senkte langsam die Wurf. Der Region fiel schwer, kalt und endlich. Später, im Raum, seit man die Videoaufnahmen aus der Fabrik. Na war darauf zu sehen allein. Kein Spur von Adrian, Eriox, kein Zweitstimme. Na Hagen, der mit der Dunkelheit sprach, der auf den Spiegel skoss, der sich selbst jagt. Man erklärt ihn für psychisch instabil, setzt in eine Bib. Der Vollprojekt ist jetzt Word offiziell geschlossen. Doch watchen später in einer stillen Nacht erhielt der Lieutenant beamt eine E-Mail. Kein Text, kein Absender. Nur ein Anhänger Versace 07 mal bevor. Das Video sieht einen neuen Raum. Einen Tisch, so ist er hoch. Auf einem saß, Hagen blass leer, begangslos. Auf dem anderen ein Mann im Schatten, dessen Gesicht man nicht erkennen kann. Der Spire. Da eine. Großstimme ruhig, mit einem Hochgewandspot, gut tun Ben Herr Kommissar. Der Wahrheit beginnt von der Bildschirm wurde schwarz. Und Agendur tief unter der Stadt begann das Experiment.